યુનાઇટેડ નેશન્સમાં જનરલ એસેમ્બલી પુનર્જીવન પર થીમેટિક ડિબેટમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિએ આપ્યું ભાષણ. યુનાઇટેડ નેશન્સમાં ભારતમાં સ્થાયી પ્રતિનિધિ એમ્બેસેડર હરીશ પરવતનેનીએ જનરલ એસેમ્બલી પુનર્જીવન પર એડહોક વર્કિંગ ગ્રુપના પરિધિ હેઠળ થીમેટિક ડિબેટમાં મહત્વપૂર્ણ ભાષણ આપ્યું. આ ચર્ચાનો ઉદ્દેશ્ય યુએન સિસ્ટમની અંદર જીએને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે તેની કાર્યપદ્ધતિઓ અને કાર્યક્ષમતા સુધારવાનો હતો. એમ્બેસેડર પરવતનેનીને યુનાઇટેડ નેશન સિસ્ટમની અંદર જીએને કેન્દ્રીય અને અસરકારક સંસ્થા તરીકે જાળવવા માટે તેને પુનર્જીવિત કરવાની મહત્વતા ઉપર ભાર મૂક્યો. તેમણે યુએનના મુખ્ય અંગો વચ્ચે સુધારેલી સંકલન અને ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યો સાથે જીએના એજન્ડાની સુસંગતતા પર ભાર મૂક્યો. એમ્બેસેડરે જીએના કામગીરીને સરળ બનાવવા માટે આધુનિક ટેકનોલોજી અને પ્રથાઓ અપનાવવાની માંગ કરી. તેમણે નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં પારદર્શકતા, જવાબદારી અને સમાવેશીતાની મહત્વતા પર ભાર મૂક્યો. ડિજિટલ સાધનોના ઉપયોગ અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે વધારેલી સુલભતા પર તેમના ભાષણના મુખ્ય મુદ્દા હતા. એમ્બેસેડર પરવતનેનીએ બહુપક્ષીય હતા અને યુએન ચાર્ટરના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કર્યું. તેમણે વૈશ્વિક મુદ્દાઓ જેમ કે હવામાન પરિવર્તન, ગરીબી અને અસમાનતા ઉકેલવા માટે સામૂહિક કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. એમ્બેસેડરે વિવિધ યુએન પહેલોમાં ભારતના યોગદાન અને શાંતિ અને સુરક્ષા પ્રોત્સાહનમાં તેની ભૂમિકા પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. Distinguished co-chairs, thank you for organizing today's debate on this key theme. India has consistently held that the standing of the General Assembly in the UN is unparalleled. Its universality and intergovernmental nature make this congregation close to a global parliament. Sovereign equality and inclusivity are hallmarks of this assembly. We reiterate that it is important to respect its position as a primary policy-making and representative organ of the UN, both in letter and spirit. We live in a time where different parts of the world are marred by conflicts and violence. The burden of delivery on the UN with regard to pressing global issues is quite pronounced. The efficacy of multilateralism would be defined by UN's ability to match these expectations. General Assembly revitalization is at the core of addressing the expectation delivery gap. Reforms hold the key on this front. I would like to make 6 specific points in this backdrop. First, the UN Charter accords a preeminent position to the General Assembly. It can also consider questions relating to the powers and functions of any UN organ. Attempts to bring domains which were traditionally under the purview of General Assembly into the fold of other organs would be an erosion of its stature and authority. Second, the President of General Assembly is a key institution. We should accord the highest importance to it, keeping in view the key role it plays in the shaping and driving of the debates and processes under the Assembly's purview. There should be greater allocation of human resources and effective transition mechanisms for handover and takeover. Third, working methods have a direct correlation with efficiency and effectiveness. Fulfilling foundational responsibilities is more important than technical adherence to procedural intricacies. The latter are tools that facilitate the former. They are not the primary purpose of this august forum. Therefore, reform of working methods is central to the process of revitalization. Fourth, the work and agenda of the 6 committees in the General Assembly needs to be rationalized and streamlined. This would enable the member states to focus more on substantive discussions and relevant functional outcomes. Fifth, GA revitalization cannot be seen in isolation. It needs to be linked to the larger umbrella of comprehensive reforms of the UN, including that of the Security Council. The structures and framework of the UN organs must reflect contemporary global realities rather than that of 1945. Finally, Resolution 77/335 on the revitalization of the work of the GA called on the President of the General Assembly to provide a digital handbook on past practices, data and recommendations for the fulfillment of the functions and powers of the General Assembly as outlined in Chapter 4 of the Charter. Over the past 80 years, under Chapter 4 of the Charter, the General Assembly has engaged in a wide range of peace and security-related activities. The handbook released last year is an excellent resource for member states and other stakeholders. It must now guide us in revitalizing the General Assembly's functioning. In closing, I would like to reiterate India's readiness
to working with all member states in a constructive and forward-looking manner on revitalization of the General Assembly. I thank you.